Welkom dames en heren. Dus is de tweede kwartaal lezing voor de maand voor de jaar 21. We gaan even kijken april, mei en juni. Dit is voor de Weegschaal mensen. Oké, Weegschaal mensen. We gaan even diep kijken met wat is hier. Dus some sort of a collaboration that sommige van jullie hadden gehoopt voor samen met een rammelie of een boodschapperson gaat niet door. There is some sort of a maze puzzle situatie that is on the hand. And mensen recognize misschien een rammelie of een boodschapper young person tussen de leeftijd van 18 en 45 is in problemen gekomen. Sommige van jullie moeten soms soort van beslissen. Deze persoon misschien wordt opgenomen of wordt gepakt en gaat in de gevangenis. Ik zie dat sommige van jullie weegschaal wil een nieuw start. Je zit te kijken aan de verleden. Some sort of a reis wordt gecanceld voor sommige van jullie weegschaal. A cycle is over. So als jullie weegschaal wonen in een land of zo, dat het wordt gecanceld vanwege some sort of a problem met je kind of je man. Dat gaat gebeuren. Sommige van jullie have some sort of a issue met een familielid that is a fish, grave of scorpion man. And a kind that is a rammelie of a boodschapper person. And there is some sort of act issues. There's multiple issues. Now we have 8 en 9, 17. That is some sort of a issues van de verleden komt best wel terug. Okay? En wanneer we hebben deze twee card, it is je staat stevig in je schoenen en zit jezelf te beschermd en je hoopt voor some sort of a transition binnen te komen voor jullie. Omdat je hoopt voor some sort of a verandering. Je zit jezelf te beschermd from some sort of a transition dat komt binnenkort. En het gaat best wel komen in deze tweede kwartaal. Oké, dus het is inevitable. Het moet best wel binnenkomen. Oké. Dus we gaan eerst even bekijken de maand van mei. Je hebt een nieuw start, maar jullie nemen dus nieuw start niet. Omdat je bent zo emotional. Je zit aan de verleden om te bekijken en niet de toekomst. Je kijkt nog steeds in de verleden. Je moet je blikt in de toekomst kijken en niet in de verleden. Heel veel van jullie zijn gestukt in de verleden. Je zit naar de verleden te kijken en je moet nu in de maand van april een verandering gaan brengen om te kijken in de toekomst. Laat de verleden achter jou, oké? Sommige van jullie that was connected with some sort of a group network. Iedereen wordt gevonden, uitgepakt. Een netwerk van mensen creëren. Some sort of a puzzle dat mensen kunnen niet oplossen en resolven. Some sort of a issue waar there was meer informatie, data en chaos, conflicts. En mensen hebben nou uitgevonden de netwerk en de groepen mensen. En ze brachten het toe in orde voor some sort of an ending binnen te komen met some sort of a puzzle that was created by anderen. Dus there was a group of mensen that created some sort of a puzzling situatie dat mensen weet niet wie was wie en what was on the hand. And now a resolution is here. Some sort of a contract that sommige van jullie had gehoopt voor a house of voor een nieuwe baan of om te gaan blijven trouwen, blijven in een huis met je partner. Ik zie dat dit komt tot een einde. Het gaat niet lukken. For whatever the reden is, het gaat echt niet lukken. Mensen is nou van op de hoogte over iets. En jullie weegschaal mensen
Sommigen van jullie krijgen soms soort van informatie van je werk in april dat een contract wordt beëindigd. Oké, dus het is geen positieve dingen voor jullie. Maar het is zo, sommigen van jullie misschien, je man even tegen jou zeggen dat ik wil gaan scheiden. Dat kan ook gebeuren. De emotion, heel veel emotional situatie in april. Heel veel emotie, conflicts, innerlijke conflicts met anderen. Heel veel emotie, dames en heren. Dus niet vergeet dat het is, april voor jullie is een zeer emotional maand. Dat je heeft conflict met anderen. In the month of Mei heb je, je moet de innerlijke krachten vinden vanwege dat je komt achter dat je informatie of soms soort van dubbelspel of iemand uit een maatschappij. En nou je komt achter dat iemand een masker dragen voor een heel lange tijd. Misschien dit was je partner. En nou je komt achter de oneerlijkheid dat iemand heeft gewoon een masker. Misschien is jullie dat had een masker. Mensen komen achter en recognize dat je heeft double. It's as if you have double characteristic of your drakenmaas of your partner drakenmaas. Some sort of a double characteristic komt best wel op, oké? En ik zie dat je zoekt innerlijke kracht om even daar aan te werken, maar het is best wel moeilijk. Sommigen van jullie, again, nogmaals, is de center van de kwartaal, dat je zult jezelf te beschermt van some soort van verandering, dat je weet gaat binnenkomen en je weet het eind komt, maar je wil niet recognize dat het eind komt. Dus het is zo, het is een eind komt tussen jullie weegschaal mensen en een ramlie of boodschappen. En je zit daar niet op te wachten. Je wil het niet weten. Je weet dat de eind komt, maar je denkt toch, er is een oplossing. En ja, daar komt een oplossing, maar de oplossing is dat jullie weegschaal mensen moet some soort van beslissing gaan maken. Whether over geld of financial status, omdat ik ken dat je recognize dat je partner wil gaan scheiden of je partner wil weggaan. Je wil het niet zien aankomen, maar het is toch, het is hier. En het is zoiets als, het is moeilijk voor jou om te recognize en om te zien dat, ja, het is hier. Het is hier. En het is zoiets als, je wil het niet accepteren. Oké? Maar toch komt het best wel binnen. Heel veel van jullie dat hebben kinderen. Je kind komt in some soort of problemen en kan eindigen in some soort of gevangenis. En als je hebt een ram, je verbood een persoon, er is een eind voor deze persoon. Mensen recognize dat, ja, ook dat je zit jezelf te beschermen van de hele issue en situatie en problemen, het gaat toch gebeuren. Misschien is je partner, dat je recognize, hey, als ik ga verder met deze persoon brengt mij in echt veel problemen en je gaat even proberen een eind te de relatie of de connectie te beëindigen voordat het ging zo ver. In the month of Juni, some sort of a cycle is over. En a cycle is over misschien omdat sommige van jullie kan reizen in juni. Dus de cycle waar jullie kunnen niet reizen of even overal gaan oplichten hier. Dat is best wel goed, maar het is zoiets als een cycle om te reizen is nou over voor jullie weegschaal mensen. Dan we recognize dat mensen komen achter heel veel data-informatie over een jong rammelie of boodschappenpersoon. Mensen is nou van op de hoogte wie deze persoon is en hoe deze persoon heeft bepaalde informatie
kunnen krijgen en hoe deze persoon komt aan de informatie. Mensen is nou van op de hoogte dat een viskreep of scorpionman hebben informatie doorgegeven. En ik zie dat jullie weegschaal mensen is echt boos met deze man. Misschien is je broer, familieleden, je man of je kind, vader of zo. Mensen is nou van op de hoogte en recognize de oneerlijk spelletje dat was gebeurd. En wat is en creëer in je leven door deze man. En ik zie dat je overkomt deze problemen, maar het is zoiets als je komt terug vanuit deze problemen en issue, maar toch, je hebt heel veel verloren. Oké, heel veel verloren. Dus ik kan dat sommige van jullie is in some sort of a relatie en recognize dat, dit relatie, dit issue, dit situatie, een eind komt hier aan. Sommige van jullie is open voor de eind. Sommige van jullie wil niet recognize dat een eind komt voor u en iemand. En of een eind komt op de werkvloer. Een eind komt met some sort of a problem. Maar het is zoals als jullie wil daar niet even de situatie bekijken. Dus some sort of a collaboration, samenwerken met andere mensen, dat creëert some sort of a puzzle, chaos. Mensen komen om te zien dat er was double contract, double informatie dat was creëerd. En was het door jullie gecreëerd of was het data en informatie dat was gekopieerd? Maar mensen recognize dat jullie weegschaal mensen hebben iets mee te maken met de conflicts en de double en de puzzle dat was creëerd, dat mensen kunnen niet daarachter komen. Hoe een situatie zat in elkaar en hoe het is out to puzzle. En nou mensen is nou van op de hoogte en recognize dat sommige van jullie is bijgetrokken. Het is iets waar informatie, data, however jullie mensen zijn, jullie de leider van een organisatie, institution, groep van mensen dat deed en create some sort of a puzzle. Dus het is een vraag. En hoe jullie daar hier uitkomen, het is heel veel, het is zoiets als één grote tsunami dat komt op voor jullie. En dat is waarom de leider, dat is waarom deze man is hier in deze kwartaal om jullie echt te helpen. Number 4, en dit is 6. En dit is over past issue dat moeten opgelost worden. This is karmatic, this is karmatic situatie, issues dat moet best wel opgelost worden, oké? En komt in voor sommige van jullie partner of end to a relatie, some sort of a eind to some sort of a contract, some sort of a overeenkomst, komt voor heel veel van jullie weegschaal mensen, omdat je bent betrokken in een situatie waar some sort of a contract is now behind voor jullie. En het heeft mee te maken met details dat mensen hebben gevonden over een young ramlier of boodschapperperson, hoe deze persoon komt met de informatie. Mensen laten zien dat het komt door jullie, oké? De beslissing wat jullie gaat maken in deze periode is best wel goed. Wat zien wij hier is dat detail komt uit over een ramlier of een boodschapperperson. Sommige van jullie beschermt jezelf van some sort of inevitable issues and problems that come up. The world eind van some sort of a rise, de blokkeer op rise. En je zoekt innerlijke kracht omdat je komt achter dat there was some sort of a double informatie
Dat was creëer. En ik zie dat jullie zijn emotional. Zeer emotional. Zeer emotional. Jullie zijn zo emotional. En de emotional is hier vanwege doordat jullie nou recognize dat er is tijd om een nieuwe stad te gaan creëren. En is zoiets says, ja, dat wil je niet. Je bent daar niet klaar voor. Dat wil je niet. En dat creëert heel veel issues en problemen. Omdat je bent daar niet klaar voor. Oké? Dus, het is wat, dames en heren. Het is wat. Er is geen vragen hierover. Het is een moeilijke kwartaal. Maar toch, je komt hier uit. En mensen dat had some sort of issue, problemen met een young ramly of een boodschapperson. Met een vis, crave, scorpion man. Conflicts, huge conflicts met deze persoon. Dus ga even gaan zien. Wie is in je leven dat is een vis, crave of scorpion man? Is dat een familielid? Of is het je boss? Ik zie het als sommige van jullie is je boss, omdat je draait je rug naar deze persoon en bescherm jezelf. En je gaat op zoek naar een onderban. Dat kan ook. Number 4 speelt een significant rol in je leven. Number 4 in deze kwartaal speelt een heel grote rol voor jullie. En deze kwartaal is zoiets als een kwartaal van de genezing van de verleden. De genezing van de verleden. En het is zoiets als, het is zeer belangrijk om dit te doen. Het is zoiets als, het is tijd om some sort of genezing te behinden. Vanwege doordat je bent zo lang doorgegaan met een issue, een problemen. En het is zoiets als de universe zit om te zeggen, hey, het is wat het is, maar het is tijd om deze problemen, issue en situatie best wel op te lossen. No, oké? En een cycle is hier voor een young ramly of boodschapperperson, omdat ze hebben achtergekomen heel veel data en informatie over deze persoon. En nu, het is zoiets als, ja, je moet een beslissing gaan maken. Omdat er is een cycle dat is hier over deze persoon. Je moet best wel wegstoppen van deze situatie en deze persoon. Dus dames en heren, ga even crosswatch, even bekijken wie is een young ramly of een boodschapperperson tussen de leeftijd van 18 en 45. En een man, dat is een viscrave of scorpion man, omdat een cycle komt voor ze, een eind komt voor ze. Omdat mensen is nou van op de hoogte, some soort van oneerlijk spelletje dat was creëerd. Oké. Dames en heren, het is weer de tweede kwartaal en niet vergeten, thumbs up, dus de video kan pick up de algoritme en ik ga het even zeggen, namaste, tot volgende keer.